we in need of a translation here? Yes. We are. And who will do that? Mr. Krishna Prabhu has asked me will do it. You will do it. You're willing. Okay. Then you have a microphone? Yes, for I him? have. Good. Let's see how I can do it. And if you have Bhagavad Gita in the Dutch language? Yes. We're going to read from the chapter 2, text 59. Gaan we vandaag lezen van de Bhagavad Gita, tekst 2, 52. Chapter 2, text 59. 2:59. Hoofdstuk, chapter 2. 2. Hoofdstuk 2, Second tekst chapter. 59, vers 59. So the verse in Sanskrit reads, Vishaya vinivartante niraharasya dehinaha rasavarjam rasotyasya param drstva nivartate. So let's now repeat this together. Vishaya Zinsobjecten. vinivartante Worden geoefend in onthouding van. niraharasya Door negatieve beperkingen. dehinaha Voor de belichaamde. rasavarjam De smaak opgeven. rasaha Genotsgevoel. api Hoewel er is. asya Zijn. param Veel hogere zaken. drstva Door ervaring. nivartate. Houd op met. Vertaling. De belichaamde ziel kan weliswaar van zingenot weerhouden worden, hoewel ze haar smaak voor zinnen prikkelende behoudt. Maar wanneer ze zich er niet mee onbekommert, doordat ze een hogere smaak ervaart, is ze gehecht in de bovenzinnige bewustzijn verankerd. Betekenis: tenzij men zich op bovenzinnelijk niveau bevindt, is het onmogelijk afstand te doen van zinsgenot. De methode waarmee men zich met behulp van de regels en bepalingen van zingenot onthoudt, valt te vergelijken met het dieet waarmee men een zieke ten aanzien van bepaalde etenswaren op rantsoen zet. De zieke stelt deze rantsoenering alles behalve op prijs en evenmin verliest hij zijn smaak voor wat hem onthouden moet. Het beheersen van de zinnen in het kader van een geestelijke zelfverwerkingsmethode, zoals bijvoorbeeld Ashtanga Yoga, waarbij men yama, niyama, asana, prana, yama, pratyahara, dharana, dhyana enzovoort beoefent, wordt aanbevolen voor minder intelligente personen die hun kennis niet hoger rijdt. Maar iemand die tijdens zijn vordering in het Krishna-bewustzijn de heerlijkheid van de Allerhoogste Krishna heeft geproefd, verliest zijn smaak voor droge, stoffelijke zaken. Onthoudingen zijn er derhalve voor de minder schrandere nieuwelingen op de geestelijke weg omhoog. Maar zulke onthoudingen zijn alleen vol te houden als men echt al de smaak van het Krishna-bewustzijn te pakken heeft. Wie werkelijk Krishna-bewustzijn bewust is, verliest vanzelf zijn smaak voor flauwe zaken. Vishaya vinivartante niraharasya dehinaha rasavarjam raso apyasya param drstva nivartate. Once more, translation. Vertaling. De belichaamde ziel kan weliswaar van zingenot weerhouden worden, hoewel ze haar smaak voor een zin en prikkelende behoudt. Maar wanneer ze zich niet meer onbekommert, doordat ze een hogere smaak ervaart, is ze hecht in bovenzinnelijk bewustzijn verankerd. Mukam kroti vachalam mangam langaya tegrim yat krigadanam mande Sri Gurun Ninatanam.
Many people have the idea of spiritual life as being a life of self-restraint. Vele mensen hebben het idee dat geestelijk leven betekent zelfbeheersing. So this becomes especially prominent in the system of yoga called Ashtanga yoga. Het is wel prominent in het systeem Ashtanga yoga. Ashtanga means 8 parts. Ashtanga betekent 8 delen. So there are 8 stages in progress in this yoga system. Er zijn 8 stadia's in dit yoga systeem. And they begin with yama and niyama. En die beginnen met yama en niyama. Yama and niyama means do's and don'ts. Yama en niyama betekenen doen en niet doen. So there are things that one should do. For instance, one should meditate. Er zijn dingen die je wel moet doen, zoals bijvoorbeeld mediteren. And there are things that one should not do. And these are many, many, many things. En er zijn dingen die je niet moet doen, en dat zijn vele, vele dingen. Therefore the yogis who practice this system, they retire from society completely. En de yogis die dus dit systeem beheersen, die trekken zich terug van de maatschappij. In India, they will go to the deep forest, jungle. In India gaan ze naar het diepe woud, de jungle. Or they'll go up into Himalaya mountains, into a cave. Dus ze gaan naar de Himalayas in een grot. But the goal is to completely cut themselves off from association with all distractions. Maar het doel is om zich helemaal los te koppelen van alle afleidingen. So, therefore, in India, this yoga system is practiced only by a few. Daarom in India wordt deze yoga systeem alleen door enkele beoefend. In the West, of course, there are yoga schools in the big cities. In het Westen zijn ook yogascholen in de grote steden. And they claim to teach pranayama, the breath control. En ze beweren de pranayama yoga systeem te onderwijzen. And the asana, the different positions. En de asana, verschillende posities. And the dhyana, the meditation. En de dhyana, de meditatie. And they promise, if you follow our school, join our school, then we will bring you up to samadhi. En ze beloven, als je onze school bijwoont, dan zullen we je tot samadhi brengen. Which is the realization of the absolute. Het is de realisatie van het absolute. But unfortunately, the first 2 stages, they do not practice. Maar onvertuidelijk beoefenen ze niet de eerste 2 stadia's. The yam and niyam, the do's and don'ts. De yama en niyama, doen en de niet doen. So these are the very 2 legs on which the whole rest of the structure stands. Dit zijn de 2 benen waar de hele structuur op staat. So if you cut out the 2 legs, yam and niyam, then you have no standing in this yoga system. Dus als je 2 benen onderuit haalt, dan heb je niks om op te staan. People cannot practice this yam and niyam because the taste for sense enjoyment is very, very strong. Mensen kunnen deze yam en niyam niet beoefenen, omdat de smaak van zinsgenot heel erg groot is. They sit down, attempting to meditate. Ze gaan zitten en ze proberen te mediteren. But then the telephone rings. Maar dan gaat de telefoon. And their girlfriend is on the phone. En de vriendin is aan de telefoon. And asks the yogi, please meet me at the cinema. Hij vraagt de yogi, alsjeblieft ontmoeten we bij de bioscoop. So in this way, the mind is always being dragged away from the so-called meditation.
Op die manier is de geest voortdurend weggetrokken van de meditatie. To the affairs of this material world. Naar de affairs van deze materiële wereld. And this makes the achievement of samadhi impossible. Dat maakt om samadhi te bereiken onmogelijk. So, thus you see that many yoga schools, they tell you that the real point of yoga is to lose weight or is to become well rested so that you have, a lot of strength in the day for your activities. Vele yogascholen die zeggen dan dat yoga bedoeld is om gewicht te verliezen of om goed uitgerust te zijn zodat je je activiteiten gedurende de dag goed kan beoefenen. But these are hardly the actual goal of yoga. Maar dit zijn nog ineens de echte doelen van yoga. The word yoga actually means to connect with the absolute, connect with God. Yoga betekent eigenlijk om in contact te komen met het absolute of met God. So this yoga system that we practice is called bhakti yoga. Het yoga systeem wat wij beoefenen heet bhakti yoga. And in this yoga system, the focus is on, as you've heard in this verse, rasa or taste. En de focus van het yoga systeem is op rasa of smaak. Lord Krishna here declares, Param drstva. It is possible to experience a higher taste. En Krishna die verklaart hier dat Param drstva, dat je een hogere smaak kan ervaren. A taste that is transcendental to the attractions of this material world. Een smaak die bovenzinnelijk is aan deze materiële wereld. So this taste, this higher taste, is brought forth by the process that you have just seen, the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. Deze smaak komt voort door het proces wat we net beoefend hebben, het chanting van Hare Krishna. We are all spiritual persons with spiritual senses. We zijn allemaal geestelijke personen met geestelijke zintuigen. And our spiritual senses, they desire spiritual happiness. En onze geestelijke zintuigen die verlangen naar geestelijk geluk. So our problem is that in the material world we do not get that spiritual happiness. Ons probleem is dat we in de materiële wereld die geestelijke geluk niet verkrijgen. So therefore we're always unsatisfied. Daarom zijn we altijd ontevreden. And our senses are always pulling us here and there to try to find happiness. Onze zintuigen die trekken ons hier en daar om bevrediging te vinden. Unfortunately, because our senses are material, the bodily senses are material, Omdat onze lichamelijke zintuigen materieel zijn. they drag us into the affairs of animals. En die trekken ons in de affairs van dieren. We try to find pleasure in eating and sleeping and mating and protecting ourselves. We proberen plezier te vinden in eten, slapen, paren en verdedigen. And these activities, they generate karma. En deze activiteiten die creëren karma. And thus we have to take body after body, birth after birth in this material world. En daardoor moeten we geboorte na geboorte nemen in deze materiële wereld. And the original cause for this process of repeated birth and death is simply that our inner spiritual senses are unsatisfied. En de oorzaak daarvan is dat onze geestelijke zinnen, onze innerlijke geestelijke zinnen niet tevreden zijn. And thus we cannot control our physical senses. Daarom kunnen we onze materiële zintuigen niet beheersen. Because
What are the physical senses? They're just coverings of the spiritual senses. Wat zijn de fysieke zintuigen? Die zijn gewoon bedekkingen van de werkelijke geestelijke zintuigen. So Lord Krishna is saying that without a higher taste, it is very, very difficult to control these senses. En Krishna die zegt dat zonder een hogere smaak is het heel moeilijk om deze zintuigen te beheersen. So the Bhakti Yoga system is focused on this point, to generate this higher taste. Het Bhakti Yoga systeem is gericht op dit punt om die hogere smaak te verwekken. So the chanting of the Hare Krishna mantra immediately connects, this is the meaning of yoga, it immediately connects our consciousness with Krishna. De Hare Krishna mantra die brengt ons meteen in contact met Heer Krishna. And Krishna is the reservoir of all transcendental pleasure. En Krishna is de bron van alle geestelijke vreugde. Krishna, as you may know, as you can see here, he is not an in-person. En Krishna, zoals u hier ziet, is niet een onpersoonlijke. The impersonal conception of God goes along with this very difficult system of yoga. Het onpersoonlijke aspect van God gaat gelang deze yoga-systeem. The difficult yoga system simply tries to suppress the senses. Het moeilijke yoga-systeem probeert gewoon de zintuigen te onderdrukken. So that there are no objects of the senses. Zodat er geen zinsobjecten zijn. So that there will be, in the end, nothing to see. Dat op het eind niks te zien valt. Nothing to hear. Niks te horen valt. Nothing to taste. Niks te smaken valt. Nothing to smell. Niks te ruiken valt. And nothing to feel. En niks te voelen valt. So then when there's nothing, no information from the senses coming into the mind, then the mind is empty. En als er indrukken zijn, dan is de geest leeg. And then they hope this empty mind is God. En dan hopen ze dat die lege geest God is. God is nothingness, more or less. God is niets. And they call this God the void or the clear light. Ze noemen deze God de leegte of het heldere licht. But you obviously cannot have a relationship with a void or a clear light. Maar het is duidelijk dat je geen relatie kan hebben met het heldere licht of de leegte. In the void, there's nothing to do. In de leegte is er niks te doen. So if we in our essential nature were just void, dus als wij in onze essentiële zijn leegte zijn, then we could merge into this so-called God. dan kunnen we één worden in deze zogenaamde God. But we are not void. Maar we zijn geen leegte. We are spiritual persons. Maar we zijn geestelijke personen. And thus we have desires. En dus we hebben verlangens. And similarly Krishna, he's the supreme spiritual person. En zo ook Krishna, hij is de allerhoogste geestelijke persoon. And as such, he is the factual object of all our desires. En hij is ons uiteindelijk object voor onze verlangen. Because, as his name indicates, Krishna, he is the all-attractive one. En zoals zijn naam al zegt, Krishna, betekent dat hij de allaantrekkelijk is. He is the most beautiful being, the origin of all beauty that we see reflected in the material nature. Hij is de mooiste persoon, de bron van alle schoonheid dat je ziet van deze wereld. And he is the most intelligent person. Hij is de intelligente persoon. And he is the richest person. Hij is de rijkste persoon. And he is the most famous person. Hij is de meest beroemde persoon. And he is the strongest person. Hij is de meest krachtige persoon. And at the same time, he is completely detached. He is completely aloof to everything. En tegelijkertijd is hij helemaal onthouden van alles. So these are the qualities that make him all attractive. En deze kwaliteiten maken hem heel aantrekkelijk.
And we can see practically in our life that we are attracted to these qualities. En we kunnen zien in ons dagelijks leven dat we aangetrokken zijn tot zulke soort kwaliteiten. No one can deny that they are attracted to beautiful things. Niemand kan ontkennen dat ze aangetrokken zijn tot schone dingen. No one can deny that our senses naturally follow beauty and wealth and strength and fame and so on. Niemand kan ontkennen dat onze zintuigen mooie dingen volgen, rijkdom volgen. Unfortunately, things in this material world which appear to be beautiful, they're temporary. Maar met dingen die schijnen mooi te zijn, zijn tijdelijk in deze materie. And they're limited. En ze zijn beperkt. And thus they cannot satisfy our desires. En dus kunnen ze onze verlangens niet vervullen. So, therefore we must turn our attention to Krishna. Daar moeten we onze aandacht richten op Krishna. We must become connected to him, and that is the sense of this Bhakti Yoga system. We moeten in contact komen met hem, en dat is de essentie van Bhakti Yoga. So when our consciousness is sheltered in Krishna, connected to Krishna, then just like you connect an electrical plug to the wall socket. Dus als ons bewustzijn in contact of onder de bescherming komt van Krishna, contact komt met Krishna, dit als een stekker in stopcontact gaat. Then just as in a lamp, then the electricity flows into the lamp and causes the bulb to light up. Dat is de lamp, dat de elektriciteit de lamp opvult en licht geeft. So similarly, the bliss, the rasa, which is Krishna's own being, when we are connected to him, that floods our consciousness and energizes our being. Hetzelfde met Krishna, die de bron van geluk is, die kan ons vervullen met al geluk. And this is the Param drstva, the transcendental taste. En dat is die hogere smaak, Param drstva. And then the senses, being enlivened by that transcendental taste, they lose all attraction to dead material things. Als de zintuigen vervuld zijn van die hogere smaak, dan verliezen ze de aantrekking voor de materiële objecten. So, in this way, the consciousness of the devotee becomes fully absorbed in Krishna. Op deze manier wordt het bewustzijn van de toegewijde compleet vervuld in Krishna. And when one gives up this material body at the end of life, En als men aan het eind van het leven dit lichaam opgeeft, one goes to Krishna. How? By attraction. dan gaat men naar Krishna. En hoe? Door aantrekking tot Krishna. One cannot forget Krishna even for a moment. Dan kan man Krishna niet vergeten voor geen één moment. So as he says in Bhagavad Gita, yam yam vapi smaram bhavam, chajanchante kalera, whatever we think of at the time of death, that we will attain. Zoals hij zegt in de Bhagavad Gita, dat elke staat van zijn, degene die herinnert in de tijd van dood, dat zal hij ook bereiken. So, if we have spent our life serving and loving, for example, if we have a pet goldfish, and this is our object of affection in life. Bijvoorbeeld als we ons hele leven onze huisdier hebben lief gehad, dat onze centers van liefhebben zijn. So we've spent our life feeding our goldfish. En we hebben ons hele leven besteed aan het voeden van onze gouden vis. At the time of death, it is very likely we will remember the goldfish. Dan is het heel erg logisch dat we op de tijd van de dood ook aan de goudvis denken. So Krishna says, what you think of, you will attain. Zo Krishna die zegt, waar je aan denkt op de tijd van de dood, dat zal je ook bereiken. And so it is possible for a soul to be transferred from a human body at the time of death to the body of a fish, just by thought.
Dus het is mogelijk dat een mens op de tijd van de dood verplaatst wordt naar een lichaam van een vis door slechts aan het te denken. Or one can become a dog or a cat. Of je kan een hond worden of een kat. Or a man can become a woman can become a man. Of een man kan een vrouw worden of een vrouw kan een man worden. So in this way, the soul is moving to the next body on the basis of what it remembers at the time of death. Zo de ziel die verplaatst van lichaam, wat die wordt bepaald door wat hij denkt op de tijd van de dood. And what we remember at the time of death is what we are attracted to. En we herinneren op de tijd van de dood dat waar we tot aangetrokken zijn. So therefore we should use this human life to become attracted to Krishna. Daarom moeten we deze menselijke levensvorm gebruiken om aangetrokken te raken tot Krishna. And this is precisely what this Bhakti Yoga system is meant to do. En dat is waar het Bhakti Yoga systeem precies voor bedoeld is. Other yoga systems, they can help you to try to drag your senses away from material attractions. Andere yoga systemen die kunnen wel je zintuigen wegtrekken van de zinsobjecten. But you've heard in Srila Prabhupada's explanation, he says, this is only for less intelligent persons who have no better knowledge. Maar zoals u leest in de betekenisverklaring, bedoeld is voor minder schandere nieuwelingen. Who have no better knowledge. Die geen betere kennis hebben. Yes. So they try to detach the senses from the material objects, but they have no superior objects to attach their senses to. Ze proberen dus hun zintuigen weg te trekken van de materiële objecten, maar ze hebben geen alternatief, ze hebben geen andere objecten waar ze zintuigen kunnen aantrekken. But our senses always seek some kind of object. Maar de zintuigen zoeken altijd een vorm van objecten. That is their nature. Dat is de natuur van de zintuigen. So we may pull our senses back from their objects, but gradually they will become very, very disturbed and they will drag us back. Dus we mogen onze zintuigen wel afhouden van de zinsobjecten, maar op een gegeven moment trekken de zintuigen zich weer terug naar de zintuigen of objecten. So there's a saying, I don't know if you can translate this anyway. Absence makes the heart grow fonder. Fonder means absence makes us think of those things that are gone in a more and more positive way. You understand? Dus er is een gezegde dat zegt afwezigheid van iets, dat maakt het hart ernaar willen gaan. So we can become frustrated with sense objects and try to pull our senses away from them, but in their absence, having nothing else, we will start to think better and better of those sense objects. Oh, they weren't so bad. Actually, there were some good things there. We mogen ons zintuigen van de zintuigobjecten weghalen, maar daardoor gaan we wel in die zintuigobjecten denken en dan gaan we proberen te zeggen, nou, misschien was het toch wel goed. So this is the material duality. Dat zijn de dualiteiten in de materiële wereld. This is called in Sanskrit bhoga tyaga. Dat heet in het Sanskriet bhoga tyaga. We are trying to enjoy our senses, and then we become frustrated. We proberen onze zintuigen van te genieten en dan worden we gefrustreerd. And in our frustration, we pull our senses back from their objects. En in onze frustratie proberen we te onthouden van de zinsobjecten. But then again, the desire to enjoy becomes strong. Maar dan wordt het verlangen om te genieten weer sterk. And the senses return to their objects. En de zintuigen gaan weer terug naar de objecten. So it's like a pendulum, back and forth, back and forth. Heen en terug, heen en terug.
And this pendulum will swing back and forth, life after life after life, without end. Deze pendel gaat heen en terug, leven na leven. So, and therefore, to break this back-forth bhoga-tyaga, we must take shelter at Lord Krishna's lotus feet. En om deze heen en terug weer te breken, moeten we bescherming zoeken onder de lotusvoeten van de Heer Krishna. So, as I said, the process is very simple. It begins with the chanting of the Hare Krishna mantra. Zoals Maharaj heeft gezegd, het proces is heel simpel. Het begint met het chanten van Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Another important aspect of this process is to take Krishna Prasada. Nog een ander belangrijk aspect van dit systeem, het proces, is om Krishna Prasad te nemen. Which is coming in a few minutes. Dat komt over een paar minuten. So we all are very fond of eating. We willen heel graag eten. The tongue is the most powerful of our senses. De tong is de meest krachtige zintuig van alle zintuigen. So we have two methods of controlling the tongue. We hebben twee methodes om de tong te beheersen. Because the tongue does two things. It speaks and it tastes. Want de tong doet twee dingen. Het proeft en het spreekt. So we should chant Hare Krishna, but we should also take these delicious foodstuffs that have been prepared and offered in Krishna consciousness. Dus we moeten chanten, maar we moeten ook deze heerlijke gerechten die al geofferd zijn in Heer Krishna proeven. So in these two ways, this tongue will take shelter of a higher taste. En op deze twee manieren zal de tong bescherming zoeken bij een hogere smaak. And we have for the eyes, as you see here, this altar with the transcendental forms of the Lord. En voor de ogen is hier deze altaar met deze twee bovenzinnelijke vormen van de Heer. For the ears, we again have the chanting, but also we have the philosophy that you're hearing right now. En voor de oren is weer de chanten, maar ook de filosofie dat u nu hoort. For the nose, we have incense offered to Krishna. En voor de neus hebben we wierook geofferd aan Krishna. So the Bhakti Yoga system provides the senses with superior objects, objects that are connected, associated with the Lord. Zo Bhakti Yoga die voorziet hogere objecten die in contact staan met de Heer. Now you may ask, well, what's the difference? You say some chanting makes the difference. You say some eating makes the difference. You say some special smell of incense makes the difference. Je zou misschien wel vragen, maar wat is het verschil? U zegt dat het verschil dat wierookgeurtje of het chanten. But I'm also chanting. Maar ik chant ook. I sing other songs. Ik zing andere liederen. Or you can even say, you have your Hare Krishna mantra, I have Coca-Cola mantra. Je kan zelfs zeggen, jullie hebben Hare Krishna mantra, maar ik heb Coca-Cola mantra. So we can chant Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Why not? We kunnen chanten Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. So why are only these special objects you have mentioned, why are they spiritual? Waarom zijn alleen die objecten die u genoemd hebt, waarom zijn die alleen spiritueel? And the answer is because they are in yoga, they are connected to Krishna by bhakti, by devotion. De antwoord is dat ze in contact staan met Krishna via bhakti yoga. You see, the yoga is the method to transform material objects to spiritual objects. En de yoga, dat is de methode om materiële objecten in spiritueel te veranderen. Just like these flowers. So they're picked from a garden around here, I suppose. Deze bloemen bijvoorbeeld, die zijn geplukt van een tuin die ergens in de buurt. So someone can say, well, what's so special about these flowers?
En iemand kan zeggen, wat is zo speciaal aan deze bloemen? But they're offered to Krishna. Maar deze bloemen zijn geofferd aan Krishna. Krishna says in Bhagavad Gita, Patram Pushpam Palam Toya. Pushpam, he mentions flowers. You can offer me flowers. You can offer me foodstuffs. You can offer me water. I will accept them. En Krishna zegt in de Bhagavad Gita dat als je mij een bloem, een blad, een vrucht of wat water offert, dan zal ik het accepteren. Then you may ask, why would Krishna accept them? Dan kan je vragen, waarom zou Krishna die accepteren? He's God. Hij is God. Don't tell me that God gets hungry. We have to feed him. Stel niet dat God honger heeft en dat we moeten voeden. No, God doesn't need to be fed. En God hoeft niet gevoed te worden. But he enjoys our bhakti, our devotion. Maar hij geniet van onze toewijding, onze bhakti. He's the supreme enjoyer. Hij is de allerhoogste genieter. This is the definition of God according to the Vedic scriptures. Dit is de definitie van God volgens de Vedische geschriften. Purusha or Purushottam means the supreme enjoyer. Purusha of Purushottam, de allerhoogste genieter. And what does he enjoy? En waar geniet hij van? He enjoys loving devotion. Hij geniet van liefdevolle toewijding. So this is the secret of the bhakti process. Dit is het geheim van het bhakti-proces. When we offer food and water and scents and all objects to Krishna. Dus als we het wierook, het water, alle objecten offeren aan Krishna, then by accepting them in love, he transforms them from matter to spirit. En door ze te accepteren, verandert hij ze van materieel naar geestelijk. So then these objects are no longer material, they're called prasadam or God's mercy. Dan zijn deze objecten niet meer materieel, maar dan heten ze prasadam of de genade van God. His mercy is that we are fallen into this material world, we are enclosed on all sides by material objects. Zijn genade is dat wij zijn gevallen in deze materiële wereld en we zijn omringd door materiële objecten. And thus we are spiritually blind. En daarom zijn we spiritueel blind. But by his mercy, by his prasad, he appears within the realm of our material senses. Maar door zijn genade verschijnt hij in onze de zintuig die om ons heen is. He appears as the Hare Krishna mantra. Hij verschijnt als de Hare Krishna mantra. He appears as the deity. Hij verschijnt als de Murti. He appears as prasada. Hij verschijnt als prasadam. So, this Bhakti Yoga system is a process of then surrounding our senses on all sides with this mercy of Krishna. Dus het proces van Bhakti is om ons te omringen door de objecten, de genade van Krishna. This is the discipline in Bhakti. Dit is de discipline van Bhakti. In every yoga system there's some discipline. In elk yogasysteem is er een soort discipline. If you take up karma yoga, then you have to perform certain activities as a strict scheduled duty. Als je karma yoga doet, dan heb je een zekere plichten die je moet vervullen. One performs jnana yoga by fixing the mind on certain teachings in the scriptures. En als je jnana yoga beoefent, dan moet je je geest fixeren op bepaalde instructies die gegeven worden in de geschriften. So these are disciplines. Dat zijn disciplines. So the discipline in Bhakti Yoga is to always keep our senses and our mind in contact with Krishna through his prasad, through his mercy. Maar de discipline van Bhakti Yoga is dat we ons altijd onze zintuigen in contact stellen met Krishna's genade. And the effect is that the heart is purified. En de effect daarvan is dat ons hart gezuiverd wordt. You see? The lust and the materialism is cleansed away. De lust en het
materialisme wordt gereinigd. And through our senses, through our mind, we can taste the positive transcendental pleasure of Lord Krishna's association. En door onze zintuigen kunnen we dan Krishna's associatie ervaren. Just as when we chant Hare Krishna. Net als wanneer we Hare Krishna chanten. So we're chanting, we're hearing, so through the senses, the mantra is coming into the mind. We zingen en we horen en de mantra komt door onze oren. And into our mind. In onze geest, yes. Ook in onze geest. And we taste transcendental happiness. Dan ervaren we geestelijk geluk. And this is why we chant. En daarom chanten wij. You see, the chanting is, again, I mentioned some other yoga systems. So the chanting, it's not a rigid mechanical duty. Chant is niet een mechanisch plicht die we moeten vervullen. And the chanting is not some philosophical idea that we have to understand. En chant is niet een filosofisch idee dat we moeten begrijpen. But the chanting is pure happiness. Chant is gewoon bovenzinnig geluk. One who chants in bhakti, in devotion, he tastes this higher bliss, Param, drstva, of Krishna's direct association. Als we met chant, dan ervaart men die hogere smaak, die directe associatie met Krishna. And then it is natural, chanting, that we dance in ecstasy, and we remember Krishna always. En het is heel natuurlijk dat als we zingen, dat we dansen in extase, en dat we altijd Krishna herinneren. And by remembering Krishna always, we are always with Krishna, and we are sure to go to Krishna at the time of giving up this body. En door altijd aan Krishna te denken, gaan we ook zeker terug naar Krishna op de tijd van dat we het lichaam verlaten. So I thank you very much for kindly hearing these words. Dank jullie wel voor jullie aandacht om deze aandacht te zijn. And if you have any questions, you may ask them. Als jullie vragen hebben, kun je die stellen. Yes. Maybe many people have asked you this, but how come that the soul was in the beginning with Krishna, fell down and came to this material world? De vraag is, hoe is het dat de ziel was eerst met Krishna, maar dan in deze materiële wereld gevallen is? The fact is that the soul is still with Krishna right now. Het feit is dat de ziel nog steeds met Krishna is. This is what Krishna tells us in the Bhagavad Gita. Dat zegt Krishna dan tegen ons in de Bhagavad Gita. Mama ayvangsa jivaloke jiva bhuta sanatan. He says all jivas are eternally my parts and parcels. De zielen zijn altijd mijn eeuwige deeltje. But manakshastan indriyani prakriti karshati. We have taken it upon ourselves. We have taken the choice to struggle with this material nature, with the mind and with the senses. Maar we hebben besloten om te worstelen met de geest en de zintuigen. So this prakriti, this material energy, it is one of Krishna's energies. En deze prakriti, deze materiële energie, is een van Krishna's energieën. So you see, here is Krishna, and we are always part of him as his spiritual energy. Zo zie je, hier is Krishna en we zijn altijd een deel van zijn energie. And also he has this shadow energy. En hij heeft ook een schaduwenergie. Called material nature. Dat heet materiële natuur. Just like you and I, we have a shadow. Net als wij, we hebben een schaduw. So matter is the shadow or reflection of God. Materie is de schaduw of de reflectie van God. So
We chose. It is our choice because we have the power of choice. Dus we hebben gekozen, we hebben de kracht om te kunnen kiezen. We chose to, instead of serve Krishna, to try to be Krishna, to try to be the Lord of this material energy. We hebben gekozen om in plaats van Krishna te dienen, de meester te worden. But we never left Krishna. Maar we hebben Krishna nooit verlaten. Simply that Krishna, he allows us. Oh, so you want this illusion? All right. Then you take it and you will learn from it. Dus Krishna zegt, oké, je wil deze illusie, dan neem het en leer ervan. The example is given of a child who wants to grasp the moon in her hand. Voorbeeld wordt gegeven van een kind dat de maan wil pakken in haar hand. This is not possible. Dit is niet mogelijk. But a child still can become very attached to such a foolish idea when she sees the full moon in the sky. Maar een kind kan, het is niet mogelijk, maar een kind kan heel gehecht raken aan het idee als het de volle maan in de hemel ziet. So the intelligent parent will give the child such a mirror like this, put this in the hand and position the hand in such a way that the reflection of the moon comes into the mirror. Een intelligente ouder die geeft het kind een spiegel en zodat de maan zich weerspiegelt in de spiegel. So this way the child can have the illusory experience of holding the moon. Zo kan het kind de illusoire ervaring hebben dat ze de maan in haar hand heeft. So now Krishna is permitting us the illusory experience of being lords of this world. Zo Krishna geeft ons de illusoire ervaring om een meester te zijn van deze wereld. But in fact we are always his servants. En in feite zijn we altijd zijn dienaar. And that fact never changes. En die feit verandert nooit. That's why we are not successful in being lords of this world. En daarom zijn we nooit succesvol in de meester zijn van deze wereld. So in fact we are always with Krishna. En in feite zijn we dus altijd met Krishna. It's just that our consciousness has wandered away from him. Alleen het feit is dat ons bewustzijn is weggedwaald van hem. Just like common experience, you may be with a good friend. En bijvoorbeeld, je kan met een goede vriend zijn. And you've been talking about something. En je was aan het praten over iets. And then at one point you just become lost in your own thoughts. Op een gegeven moment ben je verdwaald in je eigen gedachten. So he's speaking to you. Zo hij spreekt tot je. But your mind has wandered away. Maar je geest is ergens anders. And then he's saying, hey. And then you go, what did you say? En dan zegt hij, hey, wat zeg je? So, you're there with him together. Je bent daar met hem samen. You didn't go anywhere else. Je ging nergens anders. But you lost attention to what he was saying. Maar je verloor je aandacht tot wat hij zei. So similarly, this experience we're having in the cycle of birth and death, Zo de ervaring die we hebben met de cyclus van geboorte en dood. which is a period of countless births. Dat een periode is van ontelbare geboortes. And probably this is not the first universe that we have dwelled in. Waarschijnlijk dit niet het eerste universum waar we in rondwalen. Because the universes are being constantly created and destroyed and recreated. Want de universen worden geschapen en weer vernietigd, constant. So we cannot calculate how long we have been in this material world. Dus we kunnen niet berekenen hoe lang wij in deze materiële wereld al zijn. To us it seems like such a long, long, long time. Voor ons lijkt het wel of het een hele, hele lange tijd is. But in terms of the transcendental time, the time of our personal relationship with Krishna, In vergelijking met de bovenzinnelijke tijd, onze tijd met Krishna, it is just a moment. het is slechts een moment. So sometimes this happens. Our mind wanders away and we seem to fall into this illusion of material existence and get entangled for millions and millions and millions of births. And then at one point we wake up out of this dream and we're back with Krishna and we're saying, oh, sorry Krishna, what did you say? Dus het gebeurt dat onze geest wegdwaalt en van deze materiële wereld is
En dan op een gegeven moment dat we weer wakker worden en dat we Krishna weer zien en zeggen, oh Krishna, wat zijn we? So this question of how the soul came into the material world, it's always a problem for persons who are, I find, because this, as you said, many people ask the question, and I find it's a problem for people who seem to be a little bit too attached to this material world. Deze vraag die, zoals u al zei, vele mensen vragen, is vaak een probleem voor degenen die te veel gehecht zijn aan deze materiële wereld. They take this material existence a little bit too seriously. Ze nemen deze materiële wereld een beetje te serieus. So, but actually it's just an ever-changing kaleidoscope. Maar het is gewoon, het verandert continu, net als een kaleidoscoop. This thing with the colors that turn as you move it around, children's toys. Yes. So this is, the material world is just an ever-changing display of light and color and sound and form. Deze wereld is gewoon een tentoonstelling van licht en vorm. And we are trying to attach ourselves here, attach ourselves there, claim that this is mine, but it's always changing. We proberen ons ergens eigendom van te nemen, maar het verandert continu. And so our suffering enjoyment, as Krishna says in the Bhagavad Gita, Purusha Sukha Dukkhanam, this is our own creation, the suffering and enjoyment. Krishna zegt dat in de Bhagavad Gita dat geluk en ongeluk, dat is onze eigen creatie. We are the ones who are inventing our suffering and enjoyment. Wij creëren onze eigen geluk en ongeluk. All this is out here is just shifting colors and sounds and forms. Wat je buiten ziet, is alleen een verschuiving van vormen en kleuren. It's like this body, it is constantly changing. Zoals dit lichaam, het verandert continu. And then it will pass away. En dan gaat het weg. This is matter. Dit is materie. So we are the ones who are saying that something here in this material world, this is making me happy. Something else is making me sad. Wij zeggen dat iets in deze materiële wereld maakt me gelukkig en een ander maakt me ongelukkig. But actually, this makes no sense at all. Maar het slaat nergens op. It's just like you go to the cinema house and you watch a film. Net als je naar een bioscoop gaat en je gaat een film kijken. And by watching the film you become stimulated. Door de film te zien word je gestimuleerd. And you think, oh, this is very nice. En je denkt, dit is heel leuk. And then a few minutes later, oh, it's very frightening. En een paar minuten later denk je, oh, het is heel erg angstig. You see, so your emotions are changing. Zo je emoties veranderen. But what is really happening? Maar wat gebeurt er in werkelijkheid? What is really happening is that there's a big white sheet in front of you. En wat er werkelijk gebeurt is een grote witte doek. And from behind there's a projector shining a light on the screen. Van achter is een projector die licht schijnt. And there are just some moving forms, colors. Er zijn gewoon schuivende vormen en kleuren. And some sounds coming out of speaker boxes. En dat geluid dat uit de boxen komen. And you are putting it all together in your mind and saying, this is nice, this is not nice, this is exciting, this is frightening. En je stopt het allemaal samen in je geest en je denkt, nou, dit is leuk, dit is niet leuk, dit is angstig, dit is plezierig. But it's not any of those things. Maar het is geen een van die dingen. It in itself is just some changing colors. Het is op zichzelf alleen verschuiven van kleuren en vormen. And the same is with this material nature. Zo hetzelfde ook met deze materiële natuur. So we have to return to the platform of our real self, the soul. Zo moeten we teruggaan naar het platform van onze echte zelf, de ziel. And when we come to that platform, we'll see we have nothing to do with this show. Als we terugkomen naar het platform, zien we dat we helemaal niks te maken hebben met deze show. But we have everything to do with Krishna. Maar dat we alles te doen hebben met Krishna.
Anything else? Nog iets anders? Iemand anders nog vragen? Okay. So may I know what is next? Wat is het volgende programma? Well, program is next Yeah, we can have. There was also Martha mentioned puja, and I don't know if anyone can do it from the temple. To make an arti. Oh yes, an arti. Yeah, so, well, what we could do is we could just have some more bhajan, kirtan. Yes. Someone can make arti, and in the meantime they can be readying Yes. the prasad for serving. Okay. Alright? Yeah.